Thank you, sir. Um, Thank you, sir. My full name is Saqib Mohammed Nasibul Jaman. I come from Bogora, Sadar Bogora. I'm an enthusiastic and determined boy. I have completed my graduation and post-graduation in applied chemistry and chemical engineering from University of Dhaka. And thereafter, I started my preparation for Bangladesh Civil Service examination. Recently, I have been recommended in a government bank known as Rajshahi Krishi Unnayan Bank as Officer General. And the goal of my life is to be a good human being. And my hobbies are workout, terrace gardening, and watching good movies with deep messages. Okay, what are your career preferences? The first three. Sir, first one is foreign affairs, and then BCS administrations, BCS police, BCS answer, BCS tax, Okay, BCS thank you. list goes on, Thank you. sir. Okay, thank you very much. So, how do you plan to use your academic knowledge into making your career as a civil servant more fruitful? Sir, I actually thought about that, and I thought that there are several sectors and several opportunities for me, such as who are coming from chemistry background, applied chemistry background. So I can work on many sectors related to the country, to the civil services. For example, uh, there are some sectors such as energy sector, export sector, and climate issue, and we have some challenges in front of us, such as LDC graduate, where our pharmaceutical industry will face some challenges. These are some factors, and apart from these, there are some other factors which I can relate with the first cadre choice, such as we have studied in chemistry that about buffer zone or buffer state in acid and base equilibrium. So in near future, I think uh, a balanced diplomacy in the Indo-Pacific region, where India is a regional is growing as a regional power, and China is going as a near future superpower. So in this case, I think the theory of buffer state or a balancing diplomacy, this theory is very much related what we have learned in chemistry. And in other case, if I explain, there are some there are some uh, energy sector related things such as climate, environment, uh, and future energy, such as Rupur power plant, solar energy, and other things that we can think about future with other countries. We can negotiate with other countries in order to harness that energy. We can negotiate with Russia for our for this energy. And blue economy is a concerning issue for us. And yeah, and there are many natural resources in the sea, such as methane, hydrated methane, and black gold, such as zircon, ilmenite. So we have uh, we have learned such things in our departmental courses, and I think this theory actually motivates me that each and every one of the chemistry student, uh, uh, they should come in the BCS service, in the BCS foreign cadre, BCS administration cadre, and other related cadres. Thank you. Well said. Okay, so if I have to take topics from whatever you have said, Bangladesh Okay. is recently working tirelessly in terms of making it a good
contestant in terms of being a country which is doing great in terms of fourth industrial revolution, right? Chemistry and its related subjects or components are a huge facet of the fourth industrial revolution. And unless a country is competent enough in terms of using chemistry in its particular development facets, it's very difficult for a country to thrive in fourth industrial revolution. How do you plan to use your existing knowledge from chemistry and applied chemistry in terms of helping the country thrive in terms of performing well in the fourth industrial revolution race? Sir, port industry, you are meaning that seaport industries, or we have a No, not large. only the seaport industries. Fourth industrial revolution has many components, right? And the Yes, chemistry yes. and other components related to applied chemistry and Yes. chemical engineering play a huge role in those components. So, how do Uh, you plan to use your knowledge from chemistry and chemical engineering into helping Bangladesh thrive in fourth industrial revolution race? yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, uh, it actually, if you think that port industry, there are several opportunities. We have a huge sea boundaries. We have a huge port in our alongside with our country, adjacent with our country. There are huge opportunities. There are some experts are saying that in near future, uh, three things will be very much precious. That one is water. Water is going to be very precious, and the precious mineral resources such as black gold. And the one country, the country which will have a sea boundary with along with them, adjacent with them, they will rule that area of the world. So I think Bangladesh is a country of great opportunity and hope. And three best things of Bangladesh, that uh, it has a it has a huge area of seaport. It has a researchers already said that there is a huge amount of resources, mineral resources, that we are actually imported from Australia for various purposes, such as such as in making semiconductor, in making electronics instruments. We are actually importing them from Australia, the black gold. But if we extract them from our sea boundaries, then we can then export that to Australia and other countries. So this is one of the opportunities, and for this reason, I think uh, there is a chemistry behind the mineral resources which needs to be deeply understood. So whenever a student of chemistry make a policy for the betterment of that section, he should have a advanced knowledge about that. I think this will help every chemistry student for in that section. This is this is one reason, and second of the reasons is that uh, energy we can harness a huge amount of energy from the port in area, such as I can give an example, such as blue energy. Blue energy, normally people think about that sea waves, tidal energy. These are the blue energy, but in precision, blue energy is a theory that is actually harnessed from the osmotic pressure of the ions, such as salted water and sweet water. So there is a huge gap between salted water and sweet water. There is a huge ion difference. So if we separate them with semi-permeable membrane, then this can create huge amount of energy from osmotic pressure. So we have more than 57 rivers in our country, more than huge big river in our country, and these rivers are actually mixing with the sea boundary. And uh, if we if we take a project at the confluence of
sea water and river water, where the gradient of salt water is huge, and we can make a huge osmotic pressure from that and harness huge amount of energy. So I think this is a basic theory of chemistry. Okay. Who are students Okay. of Thank you chemistry, very they much. can Thank you very utilize. much. But you haven't mentioned anything about the fourth industrial revolution so far. Can you please specify what are the components of fourth industrial revolution? Sir, fourth industry revolution. Uh, Sorry, sir. I actually didn't get your question, sir. What are the components of fourth industrial revolution? Components. Acha, let me give you an Sir, example, such as Internet of Things is a component, big data is a component, right? yes, There are a sir. few other Yes, components as well. What are those? yes, sir. Hmm. What are the other components related to chemistry? Mm, Acha, Sir, let sorry, me I be can more recall specific. because Acha, let me be more specific. Nanotechnology, plasma management, these are few components of fourth industrial revolution, which as a chemical engineer, you can have a contribution into, right? So what is okay. plasma? Plasma, it is actually the fourth state of the matter, and it is Okay. we can plasma is produced when very much high temperature is given to a particle. Okay. Can you give some examples of the use of plasma in today's day and age? Sir, I will read about this. Okay, that's okay. Acha, can you please tell me about the hierarchy of foreign cadre service? Sir, should I mention both of them, embassy and in the ministry? Yes, please do. Yes, please do. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, if appointed in the ministry, then uh, uh, that will be assistant secretary, senior assistant secretary, director general, additional foreign secretary, then foreign secretary. This will be the uh, Mm-hmm. hierarchy in ministry, and in the embassy or high commission, third secretary, second secretary, first secretary, uh, consular, uh, consular general, consular or deputy high commissioner, then high commissioner. Okay. And can you please specify the role of an embassy Rule of the embassy, sir. in that There particular is country? In that particular country, yeah. What role does an embassy play? actually in a particular embassy of a country, each Mm-hmm. they actually follow the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. So there are some rules such as diplomatic immunity, diplomatic passport, diplomatic bag, uh, and they also uh, uh, they also they are not bounded. The embassy and envy that they are that are in host country, they are not bounded in a country to give tax to the government. They can No, use no, on their. that was not my question. That was not my question. What role does an embassy play while being in a particular country, right? Suppose an embassy of Bangladesh is located in France. What role does it play in terms of assisting the citizens of its home country situated at France? Mm. Have you got my question? Sir, I didn't listen Okay. clearly yet. What role does an embassy play located at a foreign country? I'm not asking about the benefits or the immunity that a particular diplomat has while being in an embassy. I'm asking about the role of an embassy in a foreign country. What role does it play while being there? They actually, yes, sir. I understand your question. Thank you, sir. Uh, Hmm. they actually work on expanding the relation between two countries. They actually have the purpose that both countries have a smooth relation with them. They can develop their relation. They can enhance trade, investment between the two countries, and
they also work for the uh, for for the uh, for the for the certain countries people in the host country, for the benefit of them, for any kind of uh, uh, if any kind of thing that happen to the people, then the embassy will give them all the legal rights and all the legal things that our citizens are contain. So these are the things that an embassy actually work in the hosting country. Okay, thank you. Well said. Acha, if a foreigner wants to know about your country just by reading a book, which book Okay, would you refer to him? just sir, about the country, About the sir. country's history and our heritage, everything about our liberation war, our country in general. If you have Okay, to sir. specify or recommend one particular book to a foreigner by which he can particularly have a whole scenario of our country, how our country emerged from the liberation war, how our country developed over the years, which book would you recommend? Any particular Okay, book? sir. I actually haven't think about it. I will overcome that, and I will read about this, sir. Have you have you gone through any book which particularly deals about the development or the origin of our country of any particular author of your choice? Sir, Any book you can refer. sir, from the beginning, I think, I mean, from the beginning of Bangladesh and until Mhm. now, I actually not read any book that is combinedly hold everything. Separately, Okay, can you yes, sir. can you specify a book which talks about a liberation war which you'd like to recommend to a foreigner? Uh, yes, sir. There are many books such as, uh, No, just specify one book and why would you recommend that? sir, I will recommend Emar Akhtar Mukul's book. That is uh, that is called that is known as Mujibur Rokto Lal. That book was But that is very a much Bengali book, right? You have to recommend an English book. English. Yes, sir. English. I actually cannot recall this kind of book, sir. I will read about this, sir. Okay, please do. Acha, what will be the name of your initial post if you get posted in diplomatic mission? Diplomatic mission. If sir, diplomatic mission, that will be third secretary, sir. If I Okay, yes, it's third secretary. Okay, so what is the difference between the Sustainable Development Goals and the Millennium Development Goals? What is the basic difference? sir, uh, the net due to the net problem, your What is question the was difference between what is the human difference interaction. between Sustainable Development Goals and Millennium Development Goals? Yes, sir. Sir, sustainable development goals actually is the has come from following the Millennium Development Goals. Millennium Development Goals are uh, which goals are for the which goals are attained by many countries in 2015 by 2015, and sustainable development goal is the next version of Millennium Development Goal for the betterment of the world, and there are 17 SDG goals and 169 targets for SDG, such as environment related goals, no poverty, zero hunger, education, equity, women empowerment. Uh, these are the goals that is related with sustainable development goals. And there are also Millennium Development Goals actually related with these things, but in such as no poverty related, no hunger related things are were present in the Millennium Development Goal. And Sustainable Development Goal has a time expansion between 2000
for the implementation of SDG goals. But Millennium Development Goals has a time expansion between in 2015. So these are the difference. Okay, thank you. Can you please mention the Sustainable Development Goals in which Bangladesh has progressed the most since 2015, according to UNDP? Sir, yes, sir. There are many goals that Bangladesh has actually. Bangladesh is doing great, such as poverty reduction. Bangladesh has Poverty basically reduction. progressed mostly in two goals, right? Please specify those. According to UNDP's last report, Okay, there are two goals Bangladesh has progressed the most. Which are those? sir. Poverty reduction And uh, and education, sir. Education, quality education, sir. no, it's climate change. Acha, can you tell me the Sustainable Development Goal which talks about partnership amongst countries to achieve the goals? Which particular goal talks about it? Sir, sir, I cannot recall it correctly, but I think it was goal number 17, I think. Yes, you are right. Yes, you are right. It's goal number 17. Okay, Sakib, let me give you a situation, right? Suppose as a diplomat, you are representing Bangladesh at a conference at the United Nations, right? The conference is about the conference is about how developing countries should increase their trade volume and investments so that they can eventually expedite their development strategies. As a diplomat, as a diplomat who is representing Bangladesh, kindly give me a 2 minute speech imploring the developing states so that they invest more in Bangladesh. Thank you, sir. Uh, Thank you, Mr. Secretary General, Mr. President, my fellow delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am honored to be here today. Assalamu alaikum. I am honored to be here today in front of you. Uh, Bangladesh, officially known as People's Republic of Bangladesh, sharing its boundary with India and Myanmar. And Bangladesh, Bangladesh has a vision, and a nation without a vision is a nation gone astray. But such is not the case for Bangladesh, whose independence in 1971 was the culmination of people's struggle for their economic emancipation as well as for their political freedom by the under the charismatic leadership of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. From uh, from Henry Kissinger's basket case to a today's robust economy, today's growing economy, Bangladesh has achieved as a booming economy in not only Asia but in the whole world. Bangladesh, I invite all my, I invite everyone present here to invest in Bangladesh. And there is, you will be think that why we should invest in Bangladesh. There are purposefully such some reason you should invest in Bangladesh. You will invest in Bangladesh uh, for profit. You will invest in Bangladesh for expand your business, for expand your trade, to make good relation with Bangladesh. Because in near future, Bangladesh, according to a research that is made by Britain, Bangladesh will be a economic power in 2041. Will be a great economic power in 2041. It will be a country of great hope and opportunity. And there are some we have we have a we have a global market in the South Asia, more than 300 crore people, India, Nepal, Bhutan, China. So these are the countries. We have a low labor, cheap labor country, that is
will give you advantage in the competitive world. We have our Indo-Pacific outlook, that is cooperation with the whole world in economic sector, in trade, in investment. And we have 100, we are establishing 100 economic zones, special economic zones. We have EPZs, and where tax-free holidays are given, where special services are given, such as tax-free holidays, guaranteed investment, one-stop services, and you will be mesmerized that these all are monitored and managed with the under the under the under the leadership of our Prime Minister, and transparency and other things that is related to a good environment of investment, that all are present there. So these things will attract you to invest there. And in order to export from Bangladesh, we have a large seaport, Indo-Pacific seaport, adjacent to our country. We are building a deep seaport, so that you can so export to the other countries of the world. And you will also be mesmerized that politically Bangladesh is very much stable. You can And the autonomy of Bangladesh is autonomy economy of Bangladesh, and relation with the neighboring country is very much is very good comparing to the rest of the world. Because according to our foreign policy, the whole nation believe that friendship towards all and malice towards none uh, is the main thing for a country to expand their relation with the other countries, just as said our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So, ladies and gentlemen, I encourage all of you invest in our country. And definitely there is almost many investors in our country who are uh, who are uh, who are who are expanding their business investment company in our country, and making export. So you can invest in our country and enjoy the tax-free holidays, duty free facilities, and make profits. So this is about Bangladesh. And I again request you to invest in Bangladesh. It is a country of great hope and opportunity, and a huge and will be a huge successful economy in the near future. Thank you, everyone. I appreciate all of you. Hello. স্যার ওই মিউট Yes. ছিল Yes. সম্ভবত। Okay. Let me repeat. So you talked about regional connectivity. So back in late 80s, SARC emerged as a regional organization with huge promises to ensure regional connectivity and economic prosperity for the Southeast Asian region. But since 2016, SARC has not been performing that well, and it has now been labeled as a failed organization. Why do you think SARC has failed? Sir, there is actually SARC. SARC was actually is an regional organization that was built for regional cooperation between concerned countries. I think it was also an initiative that is taken by Bangladesh, and I think in near future it will be work out in a more
effective way. And I think it is not the right time to tell that SARC is a failure, because regional connectivity is a concerning thing between South Asian countries. So regional connectivity is a boon, is can be a boon for us, and in near future regional connectivity needs to be increased. So SARC will in near future, I think we can cooperate with our neighboring countries in order to make the SARC summit, and by and in order to make SARC that SARC will be a platform for the member countries, and it will be a platform for win-win situation of every countries, because in today's world there is a famous proverb by Atal Bihari Vajpayee that we can change our enemies, but we cannot change our friends. We cannot change our neighbors. So SARC is a cooperation of regional connectivity with the neighboring countries. So in today or the day after tomorrow, or in near future, SARC will be a concerning issue, and it will be effectively used by the neighboring country. I think it is not the right time that the SARC is failure. I think it will be a successful in near future for our. Okay, but why has SARC not been performing so well since the last couple of years? What are the main reasons behind that? Sir, I will read about this. Okay, that's okay. আচ্ছা, আপনার জেলা তো বগুড়া, রাইট? জি স্যার। ওকে। বগুড়ার কোন অঞ্চলকে হচ্ছে SARC সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল? এটা স্যার মহাস্থানগড়, পুন্ড্রনগর যেটা, ওই জায়গাটা স্যার। আচ্ছা, পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় যেটা, সেটা কোন কোন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, প্রাদেশিক বা হচ্ছে সেন্ট্রাল? জি স্যার। এটি মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় এটি স্যার যে আহ, উত্তর যে অংশটা ছিল, অশোকের সময়, সম্রাট অশোকের সময় এটি উত্তর ভারত যখন উনি জয় করলেন, তখন এটা রাজধানী ছিল স্যার। আর মৌর্য মৌর্য আর ছাড়া আর গুপ্ত কোন কোন সাম্রাজ্য ছিল? আর স্যার, আর গুপ্ত কার কার ছিল? সাম্রাজ্য। আচ্ছা, আর আরো দু একটা ছিল, আর কোন কোন সাম্রাজ্য ছিল? প্রাদেশিক রাজধানী ছিল কোন কোন সাম্রাজ্য? জি স্যার। স্যার আমার এই দুটাই জানা আছে স্যার, আর একটু দেখতে হবে তাহলে। ওকে, ওকে, দ্যাটস ওকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি হচ্ছে যে আপনার জেলার আরো কিছু দর্শনীয় স্থানের নাম বলুন কাইন্ডলি। স্যার, আমার একটা খুব পছন্দের জায়গা হলো রক্তদহ বিল। এটার খুব ভালো একটা ইতিহাস, রক্তদহ বিল আছে। তারপরে সারিয়াকান্দিতে আছে হচ্ছে অনেকগুলো চর, সারিয়াকান্দি কালীতলা ঘাট, অনেকগুলো চর আছে, এবং ওখানে একটা সুন্দর একটা চর হচ্ছে চর ধারাবর্ষা, যেটা সুন্দরবনের মতোই সুন্দর একটা ওখানে লোকজন ওটাকে বলে একখণ্ড সুন্দরবন। চর ধারাবর্ষা, চর ডাকাতমারা, চর বাটিয়া, এই চরগুলো খুব সুন্দর জায়গা। এছাড়াও দর্শনীয় স্থানের ভেতরে ওখানে খেউরি মসজিদ, যেটা বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত, খেউরি মসজিদ। তারপরে হলো মূলত স্যার এগুলোই এখানে বিখ্যাত জায়গা: খেউরি মসজিদ, প্রেম যমুনার ঘাট, রক্তদহ বিল, মহাস্থানগড়। এই জায়গাগুলোই স্যার বিখ্যাত জায়গাগুলো। ওকে, বগুড়ার হচ্ছে মধ্যে একটা বিহার আছে না? বিহারটার নাম বলেন তো, কি বিহার আছে? ওইটা হলো স্যার ভাসু বিহার। ওকে, আচ্ছা, মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, বগুড়ার হচ্ছে জেলা ব্র্যান্ডিংটার নাম বলেন তো। বগুড়ার জেলা ব্র্যান্ডিং নাম হচ্ছে স্যার পুন্ড্রনগর স্যার, যেটা মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। শুধু কি পুন্ড্রনগর? আহ, জেলা ব্র্যান্ডিংটা প্রপারলি একটু বলেন। স্যার প্রপারলিটা পড়া হয়নি স্যার, আমি এটা দেখে নেবো স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, দ্যাট ইজ ফ্রম মাই সাইড। আপনার ভাইবা কবে? আমার স্যার বোথ ক্যাডার, এখনো ডেটটা দেয়নি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তো সময় আছে। আপনার হচ্ছে অ্যান্সার্স অনেক ভালো হয়, আপনি অনেক সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারেন, আর আপনার ফ্লুয়েন্সিও অনেক ভালো। কিন্তু আমি কিছু কিছু জিনিস খেয়াল করেছি যেগুলো আমি একটু আপনার সাথে শেয়ার করি, হ্যাঁ?
প্রথমত হচ্ছে জি স্যার। আপনার যে ইন্ট্রোডাকশনটা ছিল এটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে, রাইট ভাইয়া? এত বেশি বড় করার প্রয়োজন নেই, আপনি একটু মানে ব্রিফলি যতটা বলা যায় আপনার নাম বলবেন, আপনি জেলা বলবেন, আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলবেন, অ্যান্ড ওনলি ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং সামওয়্যার সেটা মেনশন করবেন, ঠিক আছে? আর এটা পাশাপাশি যদি আপনার জি মনে স্যার। হয় যে আপনার হবিস বা হচ্ছে আপনি ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনার ভাইভাতে ভ্যালুয়েট করতে পারে, তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারেন। কারণ আপনি যত বেশি জিনিসপত্র বলবেন আপনাকে কিন্তু হচ্ছে কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন্স করার সুযোগ তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি স্যার জিজ্ঞেস করে যে নিজে থেকে যে হচ্ছে ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং এলস ইউ উড লাইক টু অ্যাড, তখন আপনি অ্যাড করতে পারেন। এটা গেল প্রথম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যখন স্পিচটা দিলেন, আপনি স্পিচটা ভালো হয়েছে, কিন্তু আপনি টাইমটা একটু খেয়াল রাখবেন। আপনাকে যদি বলে যে 2 মিনিটস একটা স্পিচ দিতে, আপনার স্পিচটা কিন্তু অলমোস্ট 6 মিনিটস ছিল, হ্যাঁ? এত লম্বা করা যাবে না। আপনাকে যে টাইম ফ্রেমটা দিবে চেষ্টা করবেন এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে আপনি যাতে হচ্ছে কি পয়েন্টস গুলোকে ইনকর্পোরেট করে একটা সুন্দর স্পিচ দিতে পারেন। জি, আরেকটা কথা হচ্ছে যে স্পিচের মধ্যে আপনার ইউর এক্সেলেন্সি বলা লাগবে, হ্যাঁ? আপনি ইউর এক্সেলেন্সি বলেন নাই, এটা একটু ট্রাই জি করবেন। ইউর এক্সেলেন্সিটা হচ্ছে একটা কি টার্ম, এটা বলতেই হবে আপনার স্পিচের মধ্যে। তৃতীয়ত আমার প্রথম দিকে আপনি যখন আমি কেমিস্ট্রি রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন করেছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি পুরোটা প্রশ্ন না শুনে হচ্ছে একটা লম্বা একটা অ্যান্সার বলা শুরু করে দিয়েছেন, হুইচ ইজ গুড। ভাইবার মধ্যে চুপ করে বসাচ্ছে অ্যান্সার দেওয়া উচিত, কিন্তু চেষ্টা করবেন আপনি কোয়েশ্চেনটা শুনে কোয়েশ্চেনটা বুঝে তারপরে অ্যান্সার দিতে। যদি আপনার কোয়েশ্চেন শোনাতে জি কোনো ইয়া থাকে, আপনি স্যারকে পোলাইটলি বলবেন যে স্যার ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট ইউরসেলফ, আমি বুঝতে পারিনি, তখন স্যার নিশ্চয়ই রিপিট করবে, হ্যাঁ? সেটা শুনে তারপরে জি স্যার। অ্যান্সার করবেন, কারণ এক এক বোর্ড এক এক ভাবে হচ্ছে ইয়া করে। তো কোনো স্যার যদি মনে করে যে আপনি ওভার স্মার্ট হওয়ার ট্রাই করছেন, তখন কিন্তু এটা আপনার ইমপ্রেশন খারাপ করবে। ভাইবার মধ্যে দুই একটা অ্যান্সার কম পারলেও সমস্যা নেই, কিন্তু একটা ব্যাড ইমপ্রেশন দেওয়া যাবে না। এটা এটা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে আপনার ভাইবার এখন যথেষ্ট ভালো প্রিপারেশন আছে। চেষ্টা করবেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স যে খুঁটিনাটি যে বিষয়গুলো আছে, বাংলাদেশের সাথে কনসার্নিং যে বিষয়গুলো আছে, আপনার ডিপার্টমেন্টাল নলেজের সাথে কনসার্নিং যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো নিয়ে যাতে আরেকটু ডিটেইলড ভাবে আরেকটু ভালোভাবে যাতে আপনার নলেজ থাকে, যাতে ভাইবাটা আরো ভালো হয়। এভাবেও ভালো হয়েছে, আরো ভালো যাতে হয়। এটাই ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। স্যার, ওই যে সি পোর্টের ইয়ের করে একটু যদি বলতেন, এটা কি হবে স্যার? এটা কোনটা ভাইয়া? কোনটা ভাইয়া? ওই যে পোর্ট, পোর্ট ইন্ডাস্ট্রি বলেছিলেন প্রশ্নটা, পোর্ট ইন্ডাস্ট্রি। ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলেছিলেন, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলেছিলেন, 4IR। এটা এটা অ্যান্সারটা কি হবে স্যার? এটা আমি মানে বুঝতে পারিনি বিষয়টা। আচ্ছা, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা বেসিক্যালি আপনি বুঝেন এটা কি? জি স্যার। হ্যাঁ, মানে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা হচ্ছে যে এটা যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, ন্যানো টেকনোলজি, প্লাজমা ম্যানেজমেন্ট, ম্যাস তারপর হচ্ছে বিগ ডেটা, এই সকল যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে এগুলো প্রপারলি ইউজ করার মাধ্যমে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি, এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ফেয়ার গড়ে তোলা যেখানে হচ্ছে যে সবকিছু অটোমেটাইজড হয়ে যাবে আর কি, যেখানে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে হচ্ছে আরো বেশি হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ এবং আরো বেশি অটোমেটিক একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি কেমিস্ট্রি রিলেটেড কি কি কম্পোনেন্টস আছে এবং সেখানে আপনি আপনার যে নলেজ আছে কেমিস্ট্রির সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন আপনার কেমিস্ট্রি রিলেটেড কি কি কম্পোনেন্টস আছে, ন্যানো টেকনোলজি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, সেখানে আপনি আপনার যে নলেজ আছে সেটা ইউজ করতে পারেন। প্লাজমা ম্যানেজমেন্ট এটা একটা খুব ভালো কম্পোনেন্ট। প্লাজমা হচ্ছে বর্তমানে হচ্ছে যে যতগুলো হচ্ছে যে ধরেন যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টস গুলো আছে, ওয়াটার ফিল্ট্রেশন প্রসেস গুলো আছে, রিনিউয়েবল এনার্জি আছে, এটার পাশাপাশি আরো অনেকগুলো সেক্টরের মধ্যে প্লাজমা ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি সেগুলো মেনশন করবেন যে আপনার যে ডিপার্টমেন্টাল নলেজটা আছে সেটার সাথে হচ্ছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কোন কোন কম্পোনেন্ট গুলো রিলেভেন্ট এবং সেখানে আপনি কিভাবে আপনার নলেজটা ইউজ করতে পারেন। যেমন আপনি বলতে পারেন যে স্যার সিন্স আমি ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে আইডিয়া রাখি, ন্যানো টেকনোলজি রিলেটেড যে বিভিন্ন যে প্রজেক্টস গুলো আছে স্যার, সেখানে আমি আমার যে মেধা বা হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক নলেজ সেটা কাজে লাগাতে পারবো। ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন যে কনফারেন্স নেগোসিয়েশন হয় সেখানে আমি আমার নলেজকে কাজে লাগাতে পারবো। প্লাজমা ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট যদি হয় বা কোনো টেকনোলজি যদি আমরা বাইরের কোনো অ্যালাইড কান্ট্রি থেকে যদি আমি ইম্পোর্ট করতে চাই, সেটা আমাদের কান্ট্রির জন্য ফিজিবল হবে নাকি, সেখানে আমি আমার নলেজ ব্যবহার করে হচ্ছে আরো ভালো নেগোসিয়েট করতে পারবো। এরকম ভাবে হচ্ছে অ্যান্সারটা হতে পারত। বুঝতে পারছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি, ইউ আর ওয়েলকাম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আর আপনি একটু ওয়েট করেন, অন্য একজন জয়েন করবে। ঠিক আছে। জি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার।